Hi, this is Ton and welcome back to another video. So, before anything else, I want to greet you everyone. Merry Christmas. Yun. So in this video, gusto ko lang i-share tong super cool RGB light from Ulanzi. And so a few weeks ago, Ulanzi sent me this package together with other accessories. So, I have a review on this channel. Ulanzi MT16 tripod. And if hindi ko pa nakikita, you can go check it on the channel. So in my opinion, yun yung best vlogging tripod. Okay, so anong special sa RGB light na to? So RGB meaning, pwede kang pumili ng kung anong color na gusto mo. Pink, red, blue. Blue, yellow, pink, whatever man, just keep bringing me that. As well, meron siyang bicolor mode. Yan. So, ang okay naman sa bicolor mode niya, you can choose from 2500 Kelvin all the way up to 9000 Kelvin. So, from warm to very cool na color, meron din siya. So, yung special sa kanya, dual purpose siya. RGB and as a bicolor light. And another thing, isang feature na okay sa kanya is may magnet siya sa likod. So, pwede mo siyang stick anywhere. Basta bakal. Google! Ayun. Ayun, no? Ito tayo. Kunyari, gusto ko ng maarteng lighting. Let's say, may pa-blue tayo dito sa likod. Ayan. O, diba? Oh, nice. Yan, so may magnet siya sa likod. Kunyari, may run and gun shoot ka, kailangan mo ng extra light. Anything na bakal doon, magnet mo lang siya. Like that, on my back. And another thing, yung CRI niya, color render index, is at least 95. Ang meaning naman nun, higher the number, better. Meaning, mas accurate yung color niya. Also, yung charging naman niya, Type-C na rin siya, which is, di ba, future-proof na rin. Meron siyang tatlong hot shoe mount na pwede mong i-mount sa kanya. So, kunyari, nakamount yung VL49 sa camera mo, you can mount mics or other accessories pa mismo sa VL49 RGB light. So, very functional siya. Okay, next, what's in the box? So, pagkabili mo, ito yung box niya. Pag open mo, actually makikita mo lang is yung RGB light, Type-C charging cable, and yung manual. Yun lang. Ang working time daw niya, actually, hindi ko pa natitest yun personally, but according to this, pag naka-max output ka, like 100%, kaya niya up to 2 hours. Low output ka, kaya niya up to 10 hours. Anyway, check niyo yung balloon ko. Kasi birthday ko nung December 19 eh. So, kaya may balloon ako. Sama ko na rin siya dito. Pwede ba yan? Okay, check natin yung build quality niya. Kunin ko siya dito. First, pag check mo sa harap, itong harap, makikita mo lang is parang may diffuser siya, built-in diffuser. Ang okay sa kanya kasi parang medyo frosted yung color ng harap niya. So, mas soft na siya agad-agad. Pagtingin mo naman dito sa ilalim, itong babang part, pwede mo siya i-mount two ways, maliban dun sa magnet ta. So, pwede siyang hot shoe mount. Mamamount mo siya sa camera using the hot shoe. And also, you can mount it sa tripod with the 3/8 screw. Basically, kung ano yung nasa ilalim ng camera, meron din siya. And third mount niya is yung magnet. So, yung sides niya, so meron kang hot shoe mount dito, sa sides, and sa taas. So, yun ang sinasabi ko kanina, may hot shoe mount siya. At pagdating mo naman sa likod, so sa taas na part, you will see yung guide ng colors. Ito yung RGB, so may number dyan, degrees for RGB. And sa gitna naman, meron ka nung LCD. Diyan mo makita yung percent ng power. And also, diyan mo rin makikita yung Kelvin ng color and also yung degrees for RGB. And dito naman sa next line, ito yung Type-C charging port. Tapos itong dalawang button, ito yung brightness control or yung pang-change nung colors. And then dito, selector button siya para lang makapag-cycle ka sa menu. Pinaka-right is yung on-off. Very simple siya. Yun yung isang nagustuhan ko rin sa kanya. Very simple. So, okay, after using this for quite some time, i-discuss ko lang yung likes ko sa kanya and dislikes ko sa kanya. Una-una, isang like ko sa kanya is... Tsaka maliit siya. Maliit na yung kamay ko, tapos maliit siya. Very small and lightweight and also portable. Packetable din siya, kasya sa bag, anywhere. So, madadala mo siya anywhere. Minsan, if nasa labas ako, di ba? So, ito, at least kung nasa bag mo siya, anytime you will need fill lights and always ready. So, and also, another thing na gusto ko sa kanya is yung power niya. So, ito 20% lang to. So, yung power niya is very powerful for its size. This is 100%. Yan. Tingnan mo yung mukha ko, gano'n naka-overexpose. Yan. So, bababaan ko siya dahan-dahan. Ayan, di ba? Tapos, kaya mo siya, yung increment niya, tigwa 1%. So, increment niya, 1% up to 100%. So, okay siya kasi may percent siya. Hindi lang like 10, 20, 30. Ano siya? By 1, 2, 3. Yeah. Increment niya 1%.
So, ang dami mong pwedeng i-choose from. So to 9%, di ba? Very precise yung control mo ng power niya, which is very good. At gusto ko lang ng ganyan, no? Soft lang siya, di ba? Another likes ko nga sa kanya is dual purpose siya. So pwede siyang fill light, bicolor, or as an RGB rin, di ba? So RGB more on parang ganito, mga creative lang. Lagay mo lang dyan. Marami siyang use. Also, dual mount, minention ko rin kayo na, pwede mo siya i-mount sa tripod, pwede mo siya i-mount sa camera, or i-mount dyan as a magnet din. And lastly, I think is very budget friendly. So yun yung hindi ko na-mention. It's only 1,000 pesos or $20. So for that price, ang dami niyang ino-offer. I forgot to mention what's my dislike about this. So wala akong dislike, pero naisip ko, ano yung wini-wish ko na sana meron siya. So meron another light yung Ulanzi, which is yung VIJIM VL196 RGB Light. Malaki siya, para siyang size ng cellphone, pahaba siya ng ganun. Kung paano siya mag-adjust, i-turn mo yung knob to adjust the brightness, to adjust the colors. I think much better if meron din ito yun. So yun yung wini-wish ko na sana, in-include nila dito. Knob control, instead of like, you need to hold the button na matagal para lang change yung degrees, change yung color. Yun yung sa tingin ko na improvement na pwede dito. It's a knob, it's much faster to change the colors and the brightness. So, I would prefer that. But all in all, super solid, super sulit. I believe it's a must-have for every creatives or every content creator. Videographer ka, photographer, or vlogger ka. It's a must-have. Like, lalo kung nasa labas ka. On the go, kailangan mag-vlog sa labas. Madilim. So, lagay mo lang sa taas ng camera mo and instantly, mailawan niya yung face mo. And good. Makontrol mo rin kung anong pwede mo siya i-match to any lighting situation. Let's say, nasa ano ka, warm yung color, meron siya. Kung medyo white yung color, kaya niya, di ba? Kung gusto mo naman ng RGB, meron din. So, do I recommend it? Big yes. Highly recommended siya. It's very cheap, di ba? So, and for its price, ang dami niyang ibibigay na function for you. Ulanzi VL49 RGB Light. Yeah, kung nagustuhan nyo and if interested din kayo, ilalagay ko sa baba yung link kung gusto nyo bumili nito. So, mabibili nyo siya directly from Ulanzi. And I do have an affiliate link. You can click it down below to purchase this. Yeah, yun lang. So, yeah, so that's my review for the Ulanzi VL49 RGB Light. If you guys are new to this channel, consider subscribing. Yeah, leave some comments as well if you would consider this light as well. Again, my name is Cheston and isa lang masasabi ko, shoot lang ng shoot. Alright, cheers everyone, bye!